Hello everybody, very good evening to all. I did this 1600 kilometers ultra endurance cycling ride from Chennai to Visakhapatnam and back to spread a cancer awareness. My grandmother had a cancer. I know how painful is cancer. So let's erase cancer. I started this 1600 kilometers cycling ride on Feb 4th on the World Cancer Day. The flag off was in the morning 9:30 am. First I covered 180 kilometers till Nellore. Then I stayed there in the night. Next day morning I started to Vijayawada, which was 290 kilometers. This is a long way to go. Then next day morning again I started to Kakinada, which was 220 kilometers. There I stayed. Next day morning around 5:30 I started. Every day I was covering 200 to 250 kilometers in a day. So I do start in the morning and end my ride in the night. So the ride experience was really good and the hotel stay was wonderful. Thank you so much Gautam sir for the arrangement. And special thanks to Housit sir, who did arrange very good hotels in Vijayawada and Andhra side. Thank you so much, sir. Yeah. 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 I did face a single puncture in my rear tire. I went over a glass piece by mistake. So I was waiting there for a while. I got the tire and I got it checked. In another 45 minutes to 1 hour I was waiting there. Then I got the problem solved. One question. During the end road, Yeah. have you had the chance to interact with the local public there in that other area? Why you are joining? What is the purpose? What they are having the impact on your journey? Anything, a chance to interact with anybody? No, I didn't. Kakinada, Vizag. Nellore, Kakinada and Vizag. These three places. The places that you stopped at, Yeah. you were able to interact with the people over there. Yes, ma'am. They welcomed you, right? Yeah, they did welcome me. Yeah. And you spoke about the awareness. Yeah. Every destination you was welcome. I was welcomed by people. Yeah. News is spread in that other states also. Yes. The purpose must be felt by the youngsters. Yeah, CAI and Young Indians also joined in for the cycle ride. Yeah. In Kakinada they did join me. Yeah. While coming back they did join. Team was there and there was a Seaport. Such a long journey should be felt by the other state. Then you will be the motivational aspect for the others also. Why can't we take up for some other Yes. thing also, noble cause. So you must have, whenever you are journeying, you must have to address some common public, school students, somebody else. Because of Yes. you, some Yeah, other yeah. people rise up and that is good for us. Correct. Yes. Good evening all. First of all, a big thank you to Gautam sir, and I was really privileged to ride with the superhero Shiva. So I already had a plan to to have a good support, and the last leg, which was about 165 to 170 kilometers, and I travelled here from Chennai to Nellore by a bus, and again rode back till to Chennai by a cycle. And what we had decided by 9 to 10 in the morning, we could have covered how much of a distance is it possible, because after 11 it was really hot. It almost touched 31 degrees, and the obstacles which I faced was the heat was really too much, and which slowed me down. And thank God there was no headwinds too much. And the most difficult period was from 11:30 to 1 o'clock, which almost slowed me down. But after a break, I had something that gave me a boost. I would like to share a funny experience. People have protein bars, people have those electrolytes to boost them up.
I have normally, check that if I have tea or have a sandwich, I get boosted up more. So even today, even in the afternoon, I had just a sandwich, and I kept on riding till 4 o'clock, which was really at a very comfortable pace. And I ended up here. Thank you one and all, and a huge thanks to my mom, my support pillar. So every time I go for a long run or a long ride, I make sure I have a video call and pillar of strength. Thank you one and all. You want to be the special ambassador for MET and the brother. Sorry. Well said. So even basically, I am a long distance runner too. Long distance runner too. So you fond of tea? Yeah. Which tea, which brand boosted you? Not like Company will knock down your toe. that. Those small kadai teas, tea kadai. Those are really good. I had carried 2 packets of chicky. So in middle I had chicky. It's a brand, Chickly. No, chicky, it's a groundnut. Groundnut chicken. What he believes is natural, for instead of energy bars and all that, our basic thing also has energy in it. Thank you. Future seeds. நீங்க போய் 10 பேர் சொல்லுங்க. Vlogging, cooking, etc. What message you are delivering through the YouTube? I'm delivering the message that to help cancer patients by donating some money. He is my son. Actually, we have the YouTube channel started. So, what all fund is generated through the YouTube, we want to donate to the cancer patient. And of course, like all sad story, people won't be interested. So, we are making it more entertaining so that people also have the entertainment aspect, as well as by the side by, like we also earn some money so that we keep donating to cancer patients, exclusively pediatric cancer patients. So, over to you, Vijay. All the best, Vijay. All the best. Thank you. How you got this idea? YouTube was spread up this message from mother. Both. அண்ணா பத்தி சொல்லுங்க. அடுத்து நீங்க தான் சைக்கிள்ல போக போறீங்க. Say something about Jayana. What can we tell? Many things to tell, but don't know which. Hearty congratulations that to erase cancer, Mr. Shiva Anna to erase the cancer, and then thank you Jay Anna for also erasing the cancer from Nellore to Chennai, Chennai to Nellore. Say no, you like when we go to distribute provisions, how you enjoy that every month. I enjoyed it. What you feel when you donate When it? you are delivering the goods to the needy people, what is your enjoyment? How much pleasure you enjoy? I was very happy that I was distributing the things to the cancer patient, but I was not thinking them as a cancer patient. I'm thinking them as one of the person in my family. Thank you. Thank you. Final question, when you are going to take up this type of journey to spread instead of your YouTube, the real spread? 18 plus years old. 11 years. Running 12. Now 11. When July 6 comes, then 12. So 6 years you will practice and be ready. Yes, yes. Thank you. Call upon Jagadish to kindly hand over the bouquets to the guest of honors.
Good evening to all the dignitaries. Sorry I could not remember everybody's name in a short span of a few seconds. But anyway, I am very much thankful to Sankalp for the wonderful work, and also my hearty congratulations to Mr. Ravi, who has covered about nearly 1,600 kilometers in a matter of about 8 days. But today you are all aware of the fact that a lot of corporates is now coming forward to help, but not only for cancer, for all these things and all. My company alone for the past 2 years has given more than 65 lakhs for the cancer awareness, because we are part of one CanCare India Limited, where every 15 days we go to a village and screen about 100 to 150 women and take it up to the mammogram and all, and tomorrow also we are having. That means every corporate has got a responsibility, because now they have to spend 2% of their profit. In fact, we are running a school where about 47,000 kids are studying. So what I want is Sankalp to approach all the corporates and get money. In fact, my association with Sankalp is just an interaction with Dr. Das. One day Dr. Das told me this is the thing. From that day onwards, Gautam used to come to my office, and he also helped us some items to the kids and all. So I wish all the success for Sankalp. And cancer is a curable thing. Only thing people should aware of it. So once you make people to aware of it, this we can erase it. Thank you very much. மாலை வணக்கம். இந்த சங்கல்ப் வந்து முதல்ல மிஸ்டர் கௌதம் அண்ட் என்னுடைய அவர் பாலிய நண்பர் டாக்டர் லட்சுமணதாஸ் பிரசிடெண்ட் அவர் தான் முதல்ல என்னை இதுக்குள்ளே ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு இணைச்சி கொண்டு வந்தார். அதுக்கப்புறம் நம்ம அடையாறு இந்த மாதிரி இடங்களில் டாக்டர் வந்தனா அவங்க கூட போயிட்டு சில நிகழ்வுகளில் கலந்துருக்கோம். கௌதம் டாக்டர் லட்சுமணதாஸ் எங்களுக்கு அந்த கோவிட் பீரியடில் டிராஃபிக் போலீஸ் டூரிங் 2020-21 they did a lot of supports for the traffic police, and now Mr. Vandana also praised about the traffic police what she experienced through Adayar district. So it's a service is eternal and noble. So நம்ம வந்து நான் இதெல்லாம் செஞ்சேன்னு சொல்லி காட்டக்கூடாது. we have to be an action. So இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக ஒரு இளைஞர் அவருடைய இன்னொரு ஃப்ரெண்டு அவங்க மதர்னாலாம் மோட்டிவேட் பண்ணப்பட்டு ஒரு 1600 கிலோமீட்டர்ஸ் போயிட்டு வரன்றது நமக்கு எல்லாராலையும் அந்த மைண்ட் செட்டுக்குள்ளே வர முடியாது. அவர் அதை ஒரு வில் பவரோடு போயிட்டு இந்த இயக்கத்தோடு சேர்ந்ததுனால தான் அவர் ஒரு அல்டிமேட்லி he was motivated and he made this journey successful and he spreaded the ultimate news to that other zone of Andhra Pradesh. So இது இப்போ நான் அந்த தம்பியை கூப்பிட்டு பேச சொன்னப்போ அவருக்குள்ள ஒரு சம் ஃபயர் இருக்குது. he will come up. அது மாதிரி திஸ் நியூஸ் should be spreaded to many schools. நம்ம சில பள்ளிகள் இதெல்லாம் நிறைய திறந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க மைண்டு நிறைய நெகட்டிவிட்டிக்குள்ளே டைவர்ஷன் ஆகிட்டு போகுது. யார் போலீஸ் ரெக்கார்டு வி ஆர் சீயிங். அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம இந்த மாதிரி சிறு சிறு நிகழ்வுகள் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிறவங்க மூலமாக கொண்டு போனோம்னா தென் நாங்கள் இந்த பாய்ஸ் கிளப்பில் நிறையா சொல்லிக் கொடுக்குறதே தே ஷுட் நாட் கெட் இன் டு தட் நெகட்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம உதவி பண்ணலாம். நம்மளுடைய டைமு மணி இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாசிட்டிவ்க்கு செலவழிக்கலாம். அப்படின்றது இந்த சைல்டில் மோல்டு பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்கள நம்ம கொண்டு போக முடியும். ஆஃப்டர் த லேட்டர் நிறையா நம்ம அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு ப்ராடக்டை எதிர்பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் தே ஆர் அசோசியேட்டட் வித் சம் அதர்
பேட் செக்டர்ஸ். அதுலேருந்து அவங்கள மீட்டு கொண்டு வர்றது இட் இஸ் அ வெரி டஃப். அதனால் இந்த சங்கல்ப் மாதிரி இது உங்களோட அசோசியேட்டான சில அசோசியேஷன்கள் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இட் ஷுட் பி known to the society, known to the school area, known to the college, corporate sectors. So எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு we can do that programs also. So once again my congratulations to Babu and where is the other guy? Vijay, Jay and the young seed who is running the YouTube. எங்கே உங்கள் ஃப்ரெண்டை காணோம்? Okay. So thanks to all. Gautam, thank you very much. Convey my wishes to Dr. Lakshman Das. நம்ம பேரை முன்மொழிஞ்சிருக்காரு டாக்டர், வர முடியாததுக்கு ஒரு ஆள் வேணும். So it's a good occasion to join with you. Thank you very much. Shiva has been an inspiration all the way, and then whatever I cannot say, he has done it, is what I will say. And Jay, wherever you are, I can't see you. Okay, you have just begun following people, and then you've led the way. Let us all follow you. That's all. Okay, I hope that you will inspire more people, and more people will come forward and help us in reaching out to lesser fortunate people whom we can help in their treatment, as well as the emotional support if we can provide to them. Thank you for all your help. Good luck and God bless you. So good evening everybody. Our hero, superhero, Shiva Ravi, what can I say? He's taken up such a noble cause for this very particular reason, that he wants to create an awareness and spread the word of erasing to cancer. And a noble job, because he has to cycle this distance and come back. I think youngsters of your age are definitely going to get inspired. And Sankalp, of course, they continue to do the good work to all the cancer patients with our captain Gautam Chanda here. I think he needs a very big hand for this. And his captaincy is too good. And he navigates the whole ship of Sankalp, and of course every year you get better and better, Gautam, and we are ever so grateful to you for all the good work that you are doing and helping so many people. It's countless, the number is countless, and thank you, my friend, for doing this and creating not only 2 states. He has made a difference, and that makes all the difference to everybody. Thank you so much, and God bless. Thank you so much. Okay. Thank you, Gautam, for doing this. Thank you. Anyways, first I congratulate Mr. Shiva because creating an awareness is something not everyone can do, because everyone can speak about cancer or do something, but creating an awareness with such an event, not everyone can do physically, and also the mental ability it's needed. And it's a good note, of course, to be planned for such an event and to complete it in such a good way. And like our sir was telling, not only in Tamil Nadu mattum illama, he's been taking the message across borders. So it's actually a very good note, and of course inspiration too. So may God bless you, and let us have more of the events like this. And I've been with Sankalp for past 5-6 years. Gautam sir knows wherever oral cancer goes, I go along with that. And I've been operating with oral cancer patients. I've been dealing with oral cancer patients for past 5-6 years. So I also been sharing few things with Gautam. Once this event gets over, we should plan for something huge, so that exactly, yeah. Because this year's cancer theme is closing the care gap. I think Shiva started closing it, and hope we'll continue it. And then by the time it's a 3-year theme, they have given 3 years the same theme. Every year they give a theme for specifically. This time they have given 3 years the same theme. Closing the care gap is for 3 years. So hope in 3 years we'll make a big change from Sankalp. Thank you. Yeah, exactly. Thank you everyone. Thank you. This is what I love. I love being with the youth because it makes me feel very youthful. Now I want to explain something to you. Thanks. Just take this also. Jay, will you get that cycle here? I want to tell you, children, and the adults of course, something very, very wonderful.
hold this, hold this. Do you see the two tires? You see this tire and you see this tire. Do you see the balance between the two tires? If there was no balance between the two tires, if one had less air, if a glass got into it, it would get punctured. All kinds of terrible things would happen. I want you people to understand that as youth, we are made up of body, mind and soul. So let's not talk about the soul. Let's talk about the body. Let's talk about the mind. These two tires are like our body and our mind. And there has to be perfect balance. Only because there is balance between the two tires can the human being sit and ride comfortably with a balanced body and mind. So I want you people to realize that as the youth of India, you people are the future of our country. And if your mind and your body is balanced, as is that of all the youngsters here who are following your example, then even India can be balanced in body and mind, and we can reach future. So remember this, two tires of a cycle. You have come 1,600 kilometers. You have aided him in the last leg of the journey from Nellore to here. These kids are growing up with such a wonderful example, and I am so proud of Gautam and Shobha that they are, and Sheila, that all their young ones, and Manit and Vidya and Anil and Anand, that all your young ones are on the right track. And when they are on the right track, to be compassionate, to be kind, to be loving, to be sharing and caring of ideas, of he goes around giving food thanks to Born to Win with Varsha. When your way is paved with that, it is very simple to be able to climb the steps to progress. And that is what I want for each of us. Because we have a common goal, and that goal is to erase cancer. I have gone through cancer twice. One was 24 years ago. I was diagnosed on Friday the 13th February 1998, which means day after I will be celebrating, but I love to have elongated celebration, so I've started celebrating on the 11th. And it shows you that cancer is curable. I want everyone to understand what I have learned for the last 24 years that I have been counseling cancer patients, that it is in the mind. I was told 24 years back that you're in this last stage of cancer and there is no treatment for you in India. You have only 25% chances of survival if you go to America or France. And for 3 days I cried. And then suddenly enlightenment. And I said, did God come down and say you're going to die? Did God come down and say, Ulti ginti shuru kar, start counting your days are numbered, start counting backwards? No. So I wiped my tears. And I said, I'm going to live for my twins, who were only 7, 24 years back. And that is what I tell
all my patients. Have a goal. It's in the mind. Be positive. God is great. Think of cancer as only a word, nothing more. Think of your treatment as a short detour, nothing more. Laughter is the best medicine. This too shall pass. And with these words, I'm so happy to be here. Gautam, thank you for remembering me. I love Sankalp. And whatever we do together, we just are very happy to find that our numbers over the last 5, 6, 8 years are just gradually increasing. We are adding from strength to strength. And I want to say one thing, that when you do good, you start attracting like-minded people. And therefore, whether it's someone young, someone old, they will all flock to be focused, to be inspired, to be motivated by what you people do. And I wish Sankalp phenomenal success in all your endeavors. And I wish the youth that are surrounding me and making me feel so young all the very best. Thank you so much. Yes. God bless everyone. Thank you. Vanakkam, happy to be a part of this event. Shiva and Jay, உங்க ரெண்டு பேருக்குமே congratulations. இந்த விழிப்புணர்வை வந்து இவ்வளவு தூரம் கொண்டு போறதுக்கு. And yes, I am a cancer survivor அப்படின்னு இன்னைக்கு கேன்சரால பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா நீரஜா மேம் மாதிரி சங்கல்ப் மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இவ்வளவு தீவிரமா விழிப்புணர்வை கொண்டு வந்ததுனால மட்டும்தான் அது இன்னைக்கு சாத்தியப்பட்டிருக்கு. முன்னாடி கேன்சர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கே தயங்கின இன்னைக்கு மக்கள் இன்னைக்கு எனக்கு கேன்சர் இருக்கு, அதை நான் எதிர்கொண்டுட்டு இருக்கேன்னு சொல்றது வந்து அதிகரிச்சிருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. கேன்சர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஒன்று அவேர்னஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட், இன்னொரு பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட், இந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா அவேர்னஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் மெடிக்கலி நிறைய டெக்னாலஜி வந்து வளர்ந்ததுனால நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு எந்த இடத்துல கேன்சர் இருக்குன்றது நம்ம ரேடியோ தெரப்பி ஆகட்டும் அல்லது கீமோவா இருக்கட்டும், எந்த இடத்துல பர்டிகுலரா அதை பின் பாயிண்ட் பண்ணி அந்த கேன்சருக்கான அந்த விஷயத்தையே கில் பண்ற அளவு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு. ஸோ அது ரொம்ப எளிதாயிடுச்சு. ஆனா அது எல்லா மக்களுக்கும் பாசிபிளா கிடைக்குதா அப்படின்னா அந்த இடத்துல காஸ்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்ற ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்டை ஒட்டுமொத்தமாக கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டில் குறைக்கிறது அப்படின்றது அரசாங்கம் அதற்கான முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. பட் இந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன்னும் அரசாங்கத்துக்கிட்ட என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படின்ற யோசனைகளை நீங்கள் வந்து கொடுக்கும்போது நிச்சயமாக அதற்கான ஒரு வழி கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் நீங்கள் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால தான் இவ்வளோ பேர் இன்னைக்கு சர்வைவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து இது பண்ணணும். அவேர்னஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வைசாக் போயிருக்கீங்க, அதே மாதிரி இன்னும் இன்டீரியர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுக்கு போகணும் அப்படின்றது வந்து என்னுடைய பர்சனல் விஷ். சங்கல்ப்க்கு நான் சொல்கிறேன். சார் சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலமாக இன்னும் கொஞ்சம் அவேர்னஸ், உங்களை பார்க்கும்போது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆவாங்க, அவங்க அதை பற்றி பேசுவாங்க. ஸோ இன்னும் கிராமங்களில் இதை பற்றின விழிப்புணர்வு இன்னும் தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சைக்கலாஜிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னமும் ஒரு 60% மக்களுக்கு வந்து தான் வீட்டில் யாருக்காவது கேன்சரால் பாதிக்கப்பட்டாங்கன்னா அது எல்லாருக்குமான ஒரு நோயாக மாறிடுது. அது அந்த பர்சனுக்கு மட்டும் கேன்சர்னு சொல்ல முடியாது, மற்ற எல்லாருமே எஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. அந்த விஷயத்திலும் நம்ம கவுன்சிலிங் அப்படின்ற விஷயத்தில் இப்போ நம்ம எந்த அளவு தீவிரமாக இருப்போமோ அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்றது தான் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒட்டுமொத்தமாக கௌதம் அண்ட் சங்கல்ப் டீம் உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னுடைய பெரிய பெரிய நன்றி. இப்படி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் விஷிங் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. என் பேர் கௌதம் சந்தர். சங்கல்ப் பியூட்டிஃபுல் வேர்ல்டு வந்து 2015 வந்து திரு டிஎன் சேஷன் அவர் முன்னாள் எலெக்ஷன் கமிஷனர்
அவரோட தலைமையில் ஆரம்பிச்சிருந்தோம். நாங்கள் கேன்சர் பேஷண்ட் ரிலேட்டட் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 7வது வருஷம். இந்த 7வது வருஷத்துக்காக வந்துட்டு February 4ஆம் தேதி வந்து உலக புற்றுநோய் தினம், வேர்ல்ட் கேன்சர் டே. அதுக்காக வந்து ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணோம். அந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் என்னன்னாக்கா சென்னையிலேருந்து வைசாக் வரைக்கும் திரும்ப சென்னைக்கு மொத்தம் 1600 கிலோமீட்டர் சைக்கிளிங் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நெல்லூர், விஜயவாடா, காக்கிநாடா, வைசாக் திரும்ப இந்த இடத்துல இது வந்து சிவா ரவி, இவர் எங்களுடைய மெம்பரு. இவர் ஒரு என்டியூரன்ஸ் சைக்கிளிஸ்ட்டு. இவர் வந்து இந்த ஊருக்கு போயிட்டு அவர் வந்து சைக்கிளிங் பண்ணி அங்கே போய் எல்லா மக்களையும் பார்த்து அவர் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி வந்திருக்காரு. ஸோ அதோடைய ஃபெலிசிட்டேஷன் செரிமனி தான் இன்றைக்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுக்கு வந்து அவருக்கு நன்றி கூறுறதுக்காக நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கோங்க. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். இவர் பேர் ஜெய் அஸ்வானி. இவர் வந்து இன்றைக்கி காலம்பரை வந்துட்டு நெல்லூர்லேருந்து சென்னை வரைக்கும் 200 கிலோமீட்டர்ஸ் என்டியூரன்ஸ் சைக்கிளிங் பண்ணியிருக்காரு. இது ஒன்ஸ் அகெயின் சங்கல்ப் பியூட்டிஃபுல் வேர்ல்டோடைய வேர்ல்ட் கேன்சர் டே, அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் அந்த கேன்சர் சைக்கிளிங் ஈவெண்ட்டுக்கு சேர்ந்து இன்றைக்கி இவரும் சேர்ந்து பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி வந்து இங்கே ரீச் பண்ணியிருக்காரு. ஜெய் அஸ்வானி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.